Так, ну все вроде пошло, да? Так, ну что, пупсики, приветствую всех. Так, сегодня у нас опять Геншин, да? Ну ладно, его в принципе не часто бывает. Так, ну чё? Так, ну сейчас, скорее всего, не знаю, либо Дейла нужно, либо, может, почистим. Ладно, давайте быстренько дейлики с вами заглушим и, наверное, хроники племени начнем проходить. Начинал бы с детей эхо. Да зачем? Потом как-нибудь. Музыке ничего не понравилось. Кстати, а вот я не понял прикола, там, короче, изначально можно было же пройти, да, с хроники племени Дети Эхо, но еще до Шелонин. Можно было же пройти, да? Это типа они в честь того, то, что она вышла, решили дополнительную награду сделать, а если бы люди, бля, раньше прошли? Ну, типа, хроники Дети Эхо же были уже доступны еще до Шелонин вроде, не? Ну, типа, в самом начале. Или нет, или там такое 2 было. Я вот этот момент что-то упустил немного. Так, ну ладно, куда нам дальше-то? Господи. Блин, я еще забыл. Привет, Смайл. Блин, я еще забываю репутацию на тлане проходить. Ай. Там просьбы, не просьбы и так далее вообще. Так, ладно, окей. Не, ну у меня, в принципе, сколько уже? 16 круток уже есть, ну как бы, пацаны, это уже близко к успеху. Я нашел игру, недавно вышедшую, похожую на Genshin. Сейчас скачаю файлы. Называется... А, Вува. Ну да, да, знаю, Смайл слышал. Привет, Смайл, у тебя памяти-то хватит? Да, Геншин сколько весит? Вова, я думаю, тоже не меньше. Так, а где это? Где-то здесь, да? Ну, скорее всего, вот здесь. Бля, опять это разложение или что это? Бля, у меня хиллера еще нет, да? Прикольно. Так, ладно. Хорошо у нас.
Да, конечно, блядь. Так, а где еще один? А чё, у меня этих не было, что ли? Да ну, серьезно. Это, конечно, жесткая тема, пацаны. Как они могли попасть, если я их взял? Да, ну бля, конечно, я люблю играть под этой хуетой. Так, надо эту хрень уничтожить. Сейчас мы еще здесь не очистили, оказывается. Вот это жестко. Тогда у меня забито 90 гигабайт, а на телефоне 168. Genshin 41 весит у меня, Вова 11 гигабайт. Кстати, стоит фишель качать? И, к слову, я бежно до 9 зачистил. Ну, поздравляю, Смайл, поздравляю. Фишель, ну, фишель в принципе. Я думаю, стоит прокачать. То есть S6, она довольно-таки хороший сабурон дает. То есть ос атакует вместе с вашим активным персонажем, нанося электроурон, равный 30 от силы атаки фишель. То есть это такой хороший саб-ДДшник, если S6, тем более, фишель так-то сильная. Можно играть. Так, ну ладно, блядь. Мне так-то давно уже пора зачистить сумеры, я не знаю, я все хочу. Вчера вроде побегал так, некоторые локации на 100 закрыл. Так, ладно, здесь есть. Нам нужен хилер. А то мы сейчас загнемся с вами. Так, где-то здесь еще есть. А, ну вот на дереве, да. Не, ну, кстати, Буба не знаю. Не играл. Просто в начале, когда она выходила, все говорили, о, визуал типа отстает от Геншина. Сейчас, может быть, уже разбилась игрушка. То есть своего игрока она точно нашла. Не знаю, просто такие игры, если играть, у тебя на одну игру-то времени особо нет. Ну, лично у меня. А тут, бля, вот эти грибы, это жестко, конечно. Ударь по большим ленивым грибам. Мне интересно, кто вот эти делики придумал? Ну, для по грибам ударить и еще что-то. Они думают, у игроков так много времени, блядь, грибы бить. Где эта хуйня? Так, ну ладно, все. Здесь закрыли. Так, где дальше? Так, ну ладно, в город, наверное, сейчас сходим. Понял, я просто ее выбил вчера, и друг говорил, что имба, лучше ставить ее в отряд, но у меня в отряде Кинич, Райден, Кадзуха, Беннет. И вот не знаю, стоит ли качать с таким отрядом. А я чутка устал от Геншина, захотел найти что-то подобное, и вот нашел. От Геншина хочу отдохнуть пару дняков. Не знаю. А Star Rail что не подумал? Или Zenless какой-нибудь. Ну, Zenless, кстати, прикольная игрушка. Но на телефонах она вроде плохо оптимизирована. То есть у многих, у некоторых, блядь, черный экран, локации не прогружаются и так далее. Но, по крайней мере, у меня вот так было. Я на телефоне заходил,
То есть на компе у меня все нормально, а вот на телефоне играть вообще что-то не на всех можно спокойно играть. Но если мощный телефон, ну у тебя вроде мощный телефон, то у тебя так-то должно пойти нормально. Ханкай после Геншина скачать. Не слишком ли сложны эти вопросы? Путешествие просто. Ладно, не будем. Это всего лишь делик, я думаю, нет особого смысла. Хотя, может быть, в некоторых дейлах же есть скрытые задания. Просто нужно каждый раз разное выбирать. Так, и такой вопрос. Как называются эти же... Блять, я не прочитал. Че он там пиздел, блядь? Ладно, давайте наугад. Вечный як. Верно, вечный як. Как называется Даршан? Хараватат. Спантомат. Верно, блядь. Ну ладно. Пройду весь сюжет, когда его сделают. И буду в ФНК играть. Не, ну в принципе, да, можно и так. То есть, понятно, ну Геншин, блядь, кончится еще не скоро так-то. Еще года 2-3, 100%. Вопрос, как называются эти монстры, блядь. Песенники, грибневики, плесенники. Ну вот здесь вот чисто вопросы, я не знаю у него, блядь. По логике можно из 3 выбрать одно. То есть, какое название ты слышал, то и вставляй. Потому что тут 2 вообще несуществующих. Хорошо, на сегодня вопрос кончим, потому сколько у тебя вас. Все 3 вопроса, в таком случае, позвольте. Хорошо, окей. Ой, да. Ой, да. 水分を取るのを忘れるな。風よ。ついてこいなんて言ってないよ。ついてこい。もう逃げんのか？ Бля, как же можно быстро передвигаться, имея скару, блядь, и киничи, это вообще нечто. На одном летаешь, на другом прыгаешь, блядь, и все. Пол локации уже нет. А как персонажа переименовывать? У тебя вместо странника скара, вот хотелось бы узнать. Это... И только у скара можно переименовать имя, потому что, типа, когда... Ну, ты сюжет пройдешь Сумеру, там... ты получишь странника, ну, можно сказать... Странник переродится, так скажем, и ему нужно будет дать имя, которое у него будет постоянно. То есть, и это вроде ограниченное количество раз. То есть, есть даже... Как называется эта хуйня? Короче, у тебя есть 2 попытки переименовать его вроде. Или одна дается лишняя. То есть, ты можешь ему потом имя опять поменять, но... Больше потом не сможешь. Но я решил, что, особо нового ничего не придумать, просто, блядь, его как он есть, так и назвать. Так, защитите монолит.
Бля, стоит нахуй, колотит, блять. Монолит. Вот это, конечно, да. Раньше-то они вроде на персонажа только агрились, а сейчас, блять, их специально начали на монолиты тягать. Так, ну ладно, поручение вроде закинули. Сейчас пойдем сразу хроники ебашить. Чего? Странника можно получить бесплатно? Не, там, ну, блядь, спойлерить не знаю. Ну ладно, это, в принципе, не особо спойлер. То есть, в определенный момент сюжета, когда он, можно сказать, изменится, типа, переродится и так далее, ты даешь ему имя, ну, вообще в мире. То есть, не обязательно, чтобы он у тебя был, типа, нет, его не выдают бесплатно. Просто, типа, ты даешь ему имя в этом мире. И вот, и, типа, выбираешь, какое тебе удобно, там, я не знаю. Блять, а я еще не поменял же эту, да, озвучку ебаную. Сейчас я поменяю, короче, пацаны, озвучку. А то и на японском. Блин, так-то можно было пройти сюжетку на английском. Там у двух персов оказалось всего лишь нет озвучки, типа у Кинича и у Качины. Так-то не страшно было, я не знаю. Но я так перестраховался, я думал, блядь, а вдруг, если там у многих. Так, сейчас я перезайду. А у меня это 16 раз было. Не знаю, конечно, что это. Так, ладно, ну чё, погнали с вами тогда к потомкам Крон. Я сейчас только основной сюжет играю, потом задания, легенды, побочки. Ну да, так все делают, в принципе. А где эта хуйня находится? Так, нам вообще нужно влево, да? Too slow. Okay. You really are a one-trick pony, you know. Я Хуни. Вы пришли искать завряд? Хуни, блять. And I'm Toba. You must be the helpers that we've been waiting. It's no, but Uncle Sanka said he was gonna send some of his friends over to help us. Yeah, sorry. Whatever this is wrong. Darn it. We've been tricked, Huni. What are we supposed to do about the baby's story? It's okay. Так, ну ладно, бля, как всегда помогаем детишкам, да?
Ой, ты не Saurians, huh? волнуйся. Блять. There's been a lot of unrest in the tribe lately, and my dad's Saurian got injured. Her name's Nana, and she has 3 little babies. After what happened to Nana, her babies were so scared that they ran off. If Nana is your dad's Saurian? My dad's one of the elders, so he's busy getting ready for Turnfire Night. It's a really important ceremony, more important than this, anyway. I didn't think it would take very long, but then that guy we ran into made us tell. Yeah, he was so selfish. It's all right. Don't let him get to you. We're here now and we'll help you because we can. They should be. I already managed to find their tracks, and it seems like they're hiding on the cliff. Really? What? Awesome. You gotta be careful out on the cliffs, though. They're really steep. Even grown-ups have trouble climbing them. Так, ого, но будьте осторожны, скалы очень крутые, даже взрослые из племени с трудом сбираются. Блять, я для чего Кинича крутил, как ты думаешь? Gurney said the baby Saurians are on the cliff, so let's find a way up. Бля, вот на это. Не долетел, да? Так, одного нашли. Панини. Еще бы пони назвали. Так, ну ладно, нам 3 юмчиков, да, нужно найти. Юмиков, блин. Are you running away? Почи. We found them! Wait, but what's that other? Well, if it isn't the gruesome twosome who wormed their way into our servant circle of friends. А не глупенький ли это приятель нашего слуги? Выследили у подножия и забрались сюда на поклон, как увидели недавно, так наши... Very well. You heathens leave us no Целуйте choice. наши ноги. The almighty Dragon Lord, Kahula. Wait, aren't you like Kanichi's sidekick? What the heck are you going on? Silence! Who are you calling sidekick? Мы есть великий дракон, суверенный правитель страны огня. Суверенный правитель страны... Бля, а чё он? Ахав реально древний дракон, что ли? А почему он в таком пиксельном виде, я не знаю. Ну, в плане это как-то обусловлено лором, блядь, я не знаю. Если бы Кинич не просил за вас, мы бы и словом таких ничтожеств не удостоили. Oh, come on. You talk big, but Kinich clearly has you under lock and key. That's great, Sovereign, to you. You dare invite the wrath of the almighty Dragon Lord, Kahula. If you must know, our humble servant begged us to investigate an abyss incident. Бездна рядом с Уит And we chose to grant his abyss. See this little lizard? Its mother, a medium-sized lizard, came under the influence of abyssal power. In her confusion, she attacked my servant's tribe, then assailed her own offspring. Видишь эту ящерку? Ее мать, ящерица побольше, попала под влияние силы бездны и в своем помешательстве не только напала на племя нашего слуги, но и на свое потомство. А, мамка типа зародилась бездной, да? И напала на племя? Yikes. She was but a lowly bug fighting against the power of the abyss. Она отправилась в царство ночи? Such a fragile creature. Leaping from a cliff? Да он врет, наверное. Anemic flying ant. As addled with questions as your head may be. Please keep Моя them to худосочная yourself. летающая букашка, как не забита твоя голова вопросами, держи их при себе и убери это дурацкое выражение с лица. Мы есть такой... Да, ебать, у него язык острый, реально.
Мы из драконьего величества Хулахав, а не фонтан, исполняющий желания. Anemic flying ant! We sense a faint abyssal energy. An evil sorcerer must be lurking nearby, but they are well hidden. Suspicious outlanders? Ha! How dare you cast aspersions on your ruler, heathen! You're just lucky that our servant has such vile taste in friends. Otherwise, we would beat you black and blue, and then purple, then black again! If you're not here to kiss my feet, then get out of my sight. Do not impede the work of the almighty dragon. Если не будешь целовать ноги, то убирайся у себя. А где у него ноги, блядь, вопрос нахуй. Вот эти пиксельные, бля, палочки, что ли, нахуй? Лизать-то или чё? Не мешай работе нашего драконьего величества Кухулхала. Угу, окей. Potty mouth on that guy! Paimon is furious! Still, good to know about the abyss threat, huh? Ладно, давай сначала Хуни поможем. Let's not get sidetracked. А где третий-то, блядь, чижик? А, вон он. Оги. Так, вернитесь и найдите. Блин, вот то, что, конечно, мы хроники начали проходить после сюжета, ну вот второго. Бля, вот это, конечно, да. Типа, какая бездна? Только недавно вроде с бездной встречались, а тут, блядь, мы о ней говорим, будто бы, знаете, мы первый раз ее видим, нахуй. Бездна? Какая бездна? Не видели. Не знаю. Поэтому нужно, конечно, своевременно все проходить. То есть зачистить все хроники племен. I'm so glad that the babies are all right. Thank you both. You're welcome. Pizza. You're not from Natland, right? Because your clothes look different than ours. Hey, you must be tired after all that climbing. Yeah, please come. I promise you'll get a big sigh of... By the sound of it, glasses. Uh-huh. Well, his clothes sure weren't. You know, really? Maybe he was the suspicious outlander that Ahau mentioned. Sure, if you're interested. Oh, let me think. Oh, please, mister. I've told you so many А, ну это и stories Надзумец, already. блядь. When are you gonna help me find the baby Saurians? Just one more story. One more, I swear. Why don't you tell me more Об огненном about шаре. that ball of Короче, это, fire? скорее всего, какой-то этот писатель ради своих там романов или книг, не знаю. I Его heard that Надзуми. there was a huge transparent ball of fire that used to burn 500 years ago, 1,000 Я years слышал, что ago. был огромный maybe прозрачный even огненный further back шар, и than было that. это 500 лет назад, или 1000, может, этого раньше. Oh, you mean Turnfire. А, ты про That's пламя where the ancient поворота? name Mollypo comes Древнее from. имя Малипа. Племя поворота. Как раз из этой истории появилось. Древнее имя Малипа как раз из этой истории появилось. А, кстати, древнее имя Малипа, у Кинича же это имя, да? Древнее имя. Oh, wow. So it was the... There's a story behind every ancient name. The legend goes that the Turnfire first appeared in the era of the Grand Alliance. У каждого древнего имени есть своя история. По легенде, пламя поворота впервые появилось в эпоху Великого Альянса. Его использовал тиран Очкан. Очкан, блять. Чтобы править над ланом и уничтожать всех, кто выступал против него. Turnfire is different from normal fire. If you get set on fire with it, you'll feel horrible burning pain from behind you, but you won't die from it right away. And whatever you do, you mustn't turn. Why? What? As soon as you turn around, poof! You get burned. Well, good golly gee. I mean, it's one thing to singe someone. Right? How nasty is it to burn someone from behind and not even let them turn around to look? Ochkon really was an evil tyrant. Это так мерзко жечь кого-то сзади и даже не давать ему обернуться. Yes, shocking behavior. Now, let me guess. Good guess, Uncle Glasses. Дядя Seems like Очки. you really know your stuff. The Герой был hero is предком нашего called племени, а звали Yupanqui. его He's the Юпанки. ancestor of our tribe. Yupanqui was friends with Ochkon the tyrant, and also Shibalanke. The first, he didn't like how Ochkon was such a cruel tyrant. So,
He stole the Turnfire and threw it at the Ochkon's army. And that's how our ancestors set our people free. But just as he was about to leave the city, he thought. But Ochkon wasn't there. All he saw was a city Но burned Очкана flat, там не an было, был army только in обугленный ruins, город, and уничтоженная giant армия и flames рвущиеся reaching в up небо into the огромные sky. языки A пламени. split second later, the flames he saw burst out from inside his eye. All it took was a single glance. The question is, was this the price he paid for? Nobody knows the answer. But the fire that consumed Yupanqui burned more fiercely, and then the flame dropped into ебать, the они, deathly конечно. Dark Night Kingdom, where it still burns to this day. Загоняет нормально. Огонь упал во мрак царства ночи, где он до сих пор горит. The grown-ups say that it lights up the path that leads to the next life. But for the dead to be reborn, it's like a final look back at your life, where you have to answer for everything you did. Anyway, that's the. Ah, a fine parable indeed. I don't know. Either way, I assume. Sure has. It went to Burkina, the hero that we celebrate on Turnfire Night. But that Yeah, and now it belongs to Kinich. So we Да, have to теперь call она him принадлежит Киничу, Malibu поэтому мы Kinich. честно называем его Кинич Малипу. Kinich, All right, Uncle Glasses, that's enough stories. I would, but doesn't the legend of the Turnfire teach us not to look back? Let's not go dredging up the past. Но ведь легенда о пламени поворот учит нас не смотреть назад. Давайте не будем о том, что прошло. Tell me more about this Потише, Kinich guy. конечно, ты One more story, сначала I swear. выслушал, а потом Starting кинул. now. Всего одна история, честное слово. No? Careful, Toba. You look dangerously close to cursing me out right now. Uncle, you'd better not be trying to trick us. How would it get me if I'm outside of Natland? Uncle Glasses isn't. Huh? Wait. Is that? Так. А, он видел нас, типа, All путешественников, и right, решил kiddos. съебаться. I'm a man of my word. Two of my friends are on their way here, and yeah, work them like dogs. Okay, that's what they're Вы here их как for. следует Don't погонять, go ладно, easy они on для them этого just for сюда my идут. sake. Не надо их беречь ради меня. Really? Well, We met at the foot of this cliff, so beneath the peaks. Мы встретились у Let's go подножия with скалы, так что Санка. будет Санка. Так он еще имя себе придумал. Seriously? If you don't believe me, turn around and see for yourselves. Huh? Where? Oh, wait. Да. Definitely a fishy Чисто character. офисный червь It sounds like Инадзумский he was вышел. digging for info about the ancient names. yeah. And not only that, but All he got out of us was some stories, though. Traveler, maybe we should go tell Kinich about this. Huh? You know Kinich? Not very well, but we have met him before, and one Не time то we чтобы had хорошо, together. блядь. Реально, мы сейчас вот проходим задание, будто вы знаете, мы вот Кинча первый раз увидели, а мы, блядь, уже нахуй, ну, воевали с ним, ничего такого. Вот это вот флешбеки, да? Но мы с ним разок встречались и обедали даже вместе. oh man. А еще сражались с бездной, I never Пайман. even spoken to him. He's so cool. Он такой He's the крутой, Saurian мало hunter, того, что and he охотник has на a зверя, really так еще с awesome потрясающим ancient Me зрением. neither. I don't think my dad really likes him, though. Но папе он, кажется, не always очень tells me нравится. to Папа stay всегда away говорит from держаться him. от него подальше. Probably Наверное, because of that из-за little этого creep he пугала, always который hangs out постоянно with. с ним. He's nasty. Злобный такой и Me самодовольный. so, the creep who calls himself Kahul Ahau? Yeah, we've had exactly. I don't know why Kinich partnered up with him. Uh-oh. Hoonie, look how late it is. Oh, yikes. You're right. Okay, well, this path, if there's anything you need, my dad can help get it for you. We gotta run. Bye for now. Ну, давайте, детишки. Бай-бай. Так.
Так, ну мне назад надо. Are you running away? Тринидад. Старейшина потомков Крон. Huni, what were you thinking? Going out by your It's okay. Toba helped me. And we met some kind stranger. kind strangers? What made you so sure they were so kind, huh? Yeah. Don't talk back to me. Написано The с Mountain большой King буквы. problem still hasn't been solved. What would I do if I lost you Проблема too? с горным No королем еще не dinner for you решилась. Что бы я tonight. делал, если с тобой что-нибудь случилось бы? Сегодня бы уже без ужина останешься. They were good Ой, people, какой Dad. суровый Dinner папочка. or no dinner. Hello again, Huni. It's Miss Paimon and Mr. Traveler. Dad, it's them. They're the ones who helped. Oh, so you're the kind strangers. Well, I'm Trinidad. Apparently, you helped my daughter today, so if there's any... Now, I trust that you're sensible people who know better than to take advantage of their host's generosity. Конечно. Нам бы только миллион морок. Yep, just helping a neighbor. We're not looking for... Oh? Well, А, это хорошо. We're not bad people. Говорит, бля, We're берите, at the same table with Canadians просите все что before. угодно, Be nice но to не them. злоупотребляйте, да? Но лучше не надо, нахуй. Какой жадный. Папа, они хорошие люди, они с Кинчем за одним столом ели, не надо с ними так. Еще скажи, они за ним доедали, нахуй. Kanich! Wait, I heard that two mysterious travelers from afar showed up at the Stadium of the Sacred Это Flame. были вы. Да, я один из них. And Paimon's the other. I do apologize. A lot's been going on in our tribe lately, and I suppose the pressure must be getting to me. I can't believe I was so rude to you. Oh, now we're talking. Seriously, though, don't worry about it. Oh, you just arrived, I take it, and it would be my honor. Careful now. That's quite an about face. We've heard that Говорят, kind of если thing тут can lead быстро to повернуться spontaneous лицом, то можно и combustion. сгореть. My dear travel. Go inside now, Huni. Dad's got some important... Okay, look after Mr. Traveler. Well, we'll hear you out, but we can't make any promises that we'll be able to help. Так, это вам нужна помощь. Мы выслушаем, но не обещаем, что снова помочь. Well, for many years, our tribe has celebrated the Turnfire Долгие Night. годы наше племя It is a отмечало ночь traditional пламени ceremony поворота. among the scions of the canopy, Это in which we традиционная церемония, в remember которой мы our вспоминаем нашего ancestor, предка Буркина and his companion Kangamato, и его the спутника Mountain горного King. короля Конгамата. Буркина и его короля Конгамата. Burkina was a hero who bore the ancient name А, это этот Malipo, жирный, блядь, and босс-то, которого... Kangamato was a powerful Yumkasor warrior. Такой жирный Together, юмкозавр, да, they fought которым босс against the сейчас. abyss. Буркина был героем, который нес имя Малиппа. Или Буркина. Малипа, а Кангамата был могущественным воином юмкозавром. Ну да, блядь. Вместе они сражались против бездны. They were victorious. Они одержали победу, It came но at a она great досталась им дорогой cost. ценой. Burkina paid with his life. The Mountain King Буркина survived, поплатился but жизнью, was горный король contaminated by выжил, the abyss, and he remains in но был hibernation заражен to this бездной и day. по сей день пребывает в спячке. Normally, Обычно Yumkasors юмкозавры never не live живут longer than a дольше 100 century. лет. Возможно, эта It is энергия бездны дала ему possible that the необычайное abyssal долголетие. power is responsible. Oh, that's right. The Mountain King is a living symbol. The abyssal power Энергия бездны inside внутри him него is крайне highly чувствительна, и sensitive. если его потревожить, он пробуждается и впадает в слепую ярость, нападая на все, что движется. Поэтому, кроме самой церемонии, еще одна важная часть ежегодной ночи пламени поворота — очищение энергии бездны внутри горного короля, чтобы он продолжал крепко спать. However, abyss-related incidents have been on the rise in that land lately, as I'm sure you're both aware. Only 5 months have passed since the last Turnfire night, and he's already showing signs of instability. Has he woken up again? He has.
We managed to contain the situation by performing a makeshift ceremony. Also, he attacked and wounded my companion, Nana, during the ceremony. Она заразилась She became бездной и в итоге contaminated by the умерла, abyss да? as a result. We heard such a tragic. Yes, and Nana wasn't. Anyway, right now we're preparing for an exceptional Turnfire Night ceremony. And we need И to нам find нужно a найти suitable flame bearer. подходящего From огненосца. what I've heard about your adventures, I believe you would be perfect for the role. Так, ну разве в вашем племени нет уже Of огненосца? course. Plus, he's a bona fide hero who inherited the Конечно, есть. К тому же он Malipo. настоящий герой, который унаследовал имя Малипа. Так, ну это Кинич, да? Oh, you mean Yes, he's the one. A hero, worth his weight in gold. And unfortunately for us, he's all too aware of that. No prizes for guessing what he said when I asked him to host a Turnfire night outside of the annual schedule. Не надо гадать, что он ответил, когда я попросил его провести ночь пламени поворота не по расписанию. An Отказал. exceptional ceremony? Oh, I'll have to charge an exceptional price. Чрезвычайную I swear, церемонию no придется other попросить concept exists in that чрезвычайную boy's brain. оплату. Клянусь, у него в голове, кроме мысли об оплате, ничего нет. Прямо как профессиональный искатель приключений. Зато предсказуем. Давай, Мора, получишь результат. I'm not the one to usually talk about people behind their backs, but I'm convinced the Wyab got hit on the head and took a wrong turn the day it chose to give that ancient name to him. I Ты mean, have you когда-нибудь ever heard слышал of о a hero герое, whose чей mantra девиз is, «Давай поговорим о "What's your-" цене»? Oh, and don't get me started on that insufferable Ahau he hangs around with. Thinks he's God's gift. yeah, Paimon has to agree on that. Anyway, the fact is, the ceremony can just as easily be done without him as long as we can find someone else. And besides, you two seem like much better candidates. So, wonderful! I can't thank you enough. Huni was right about you. Come with me to the other side of the mountain. I'll bring you up to speed on each step of the ceremony. As experienced warriors. Так, ну окей. Будем с вами огненосцами, да? Факелоносцами. Achoo! Curses! Who dares Так, ну insult они the этого great чижика Kahul How behind his поймали, да? back? Кто смеет оскорблять великого Кухулахава за его спиной? А он слышит, что ли? Oh, great Kahul Ahau. Shut your filthy mouth, Закрой worm of свой the мерзкий abyss. рот. Your Ой, putrid рот. words Череп defile бездны. the air we breathe. You make the almighty dragon lord, Kahul. Speaking as a member of the Abyss Order, that's music to my ears. Exactly the kind of reaction we're going for. Ugh, never have we heard such brazen blustering from someone who is inches from death. Oh, Okay, well, that I am at a loss to explain. How do I manage to stay but I digress. Mr. Kinich, I admit it, you, sir, are a legendary hunter. You see, I'm very interested in the lore of your tribe. Okay. Is that it? Kay? Aren't you intrigued to know what it is about you guys that prompted a visit Разве from вам the не abyss? интересно узнать, что же в вас такого могло заинтересовать бездну? А чё, он реально из бездны, что ли? Ну, типа, он говорил, я думал, в шутку это сказал, блядь. It's the extreme sports. The other day, I narrowly avoided getting hit by a very brave soul who just leaped off a cliff. I think you call it... Look, I even did a painting inspired by the bravery. you scum-sucking swine! Ugh, I swear, if you go bungee jumping, it'll be headfirst off the tallest cliff with a band of hunters on your tail and nowhere left to run and a bottomless cesspit with... You say that, but I get the sense that Mr. Kinich isn't planning to take my life right now. On top of that, I'm tired of spying on you from afar. So why don't we just I've heard that the most important thing in human relationships... Or Или ты you просто could tell скажешь, me что what тебя it is you're интересует. really after. What? And then I'll name my price. Давай поговорим о цене, нахуй. Не, ну глаза у него, конечно, да, прикол. Нормальные такие. Насыщенные прям слишком. У некоторых прям там, блядь... А тут прям целый рисунок, цветовая гамма такая.
Отправляйтесь на склон горы с другой стороны. Ну окей. Так. The abyss contamination is back. No surprises there. Загрязненная бездна вернулась, ничего не удивительного. Очевидно, что активность горного короля не с ней. See those torches over there? Those are the sacred flame offshoots that we requested from the... Are you saying that the sacred flame and the turnfire are the same? Well, for ceremonial purposes, at least. Sending someone to the Night Kingdom to retrieve the legendary Turnfire isn't exactly an option. Gotcha. So basically, we just need to clean up. Well, that's one part of it, yes. But first, the flame bearer must collect a kindling of the sacred flame from the starting point, then use a grappling hook. Then they must go down into the canyon, all the way into the cave, where the mountain... The most skilled flame bearers can accomplish all of this without touching the ground once. As much as I hate to Мне не admit хочется it, это признать, но Kinich is конечно такое capable of... способен. Wow! He can do all that flying without ever falling to the ground? Ну, понятное дело, у него же, блядь, способности какие. Paimon can. It'd be much harder for Пайн, you конечно, guys. может, но для вас это намного сложнее. Well, don't worry. It's not a requirement of the ceremony. Это You're поворачиваться allowed to назад. the flame bearer must always keep moving forward. You can't skip a pillar. Нельзя Come back to пропустить it один after lighting столб, the а next затем one. вернуться к To нему. do so would be to disrespect our ancestors. Зажегший следующий. Это будет проявление неуважения к нашим предкам. So, what actually happens if you do? Well, То if можно you're not- обжечься. What about today then? Oh no, don't worry. Today is just a practice. The order doesn't matter. You just... Are you ready? I'll Конечно. repeat all the key points again. Gather the kindling, cleanse the filth, and light all the Соберите braziers. искры, очистите I'll wait for скверну you и at the зажгите end. все жирные. Так, пламя, получаемое на стадионе священного пламя, предназначено для ритуала ночи пламя, пороты, потом крона, обладает священной силой на силу тьмы. Ну, допустим. Alright, let's use this kindling to complete our mission. Зажгите жаровню. There's abyssal filth over there. Let's burn it away with the sacred flame. Так, нужно, наверное, уничтожать или что, просто зажечь? Ну, допустим. Не, подожди. Swan Fury! Cry louder! Okay. That should be all the braziers. Let's regroup with Trinity. I knew I was right about you. You have outperformed all of the other previous candidates. If there was an ancient name for outstanding flame bearers, I'm sure the Wyatt... Yeah, although it would probably take Paimon quite a bit longer.
All right, now there's still a few days. Oh, you mean they've still got a side? Some of them are still hoping we can come to an agreement with Kinich, but that's only because... Still, I'm the one... Just for Paimon's own peace of mind, are you sure? See that place over there? There was a time, long before the age of Burkina, and after a period of upheaval, our ancestors were forced to move away. Now, it has become a place where our youths go to develop... If we fail to keep the threat posed by the Mountain King at bay, it might not be long before... So, to answer your question, I think everyone will agree that... Fair enough. Desperate times call for desperate measures. Так, справедливо похоже, что дела совсем I'll need you to плохи. drop by my place at some point before the ceremony, if that's all. Okay, see you. You have my gratitude. We've helped out with a lot of other local festivals before, but this one feels a little different. Кинич за нами следит. Такой, Церемония героя. Are you running away? Traveler? Kinich! Fancy meeting you here. We've actually... I'll get straight to the point. I hear you accept... Oh, the, Turnfire Knight, you mean. Chill, it's cool. I only Не mention it волнуйся, все because в there's порядке. Я something we заговорил should об know. этом только потому, что, I suspect Elder Trinidad подозреваю, hasn't been старейшина completely Тринидад forthcoming не with был you. полностью откровенен с вами, и его His true истинное намерение intention is to resolve the решить Mountain проблему King горного problem короля once раз and и for all. навсегда. То есть он хочет убить этого Конгомата, или как его называют? Ну, типа вот этого жирного юмкозавра. Once and for all? You mean... That's right. He wants to use you to send the Mountain King to the Night Kingdom. Чтобы отправить горного короля в царство ночи. To the Night Kingdom? To his death. Отправить на смерть. Whoa, are you serious right now? You shouldn't go blurting out Too blunt? Okay. I'll phrase it more gently. There is potentially a possibility Мне that кажется, Elder не Trinidad исключена may be такая вероятность, hoping что that старейшина during the Тринидад, course of the возможно, хочет, ceremony, чтобы во время you церемонии kill the вы Mountain убили King горного короля. That's ridiculous. He told us the mountain... and that glory comes at a price. И за эту славу надо платить. Ну, то есть, с одной стороны... То есть, это слава племени, то, что он загрязнен бездной, считая, он для них и как бедствие. То есть, он под этим влиянием может все племя разрушить, так скажем, уничтожить. Oh, that's right. The Mountain King is a living symbol of our glory, but even this glory comes at a price. Ah, yes, and Nana wasn't the first. Это из-за Наны и его спутницы. She likely won't be the last to lose Не her life последняя either. жертва. Still, is killing the Mountain King really the only way? The Mountain King is a unique case when it comes to abyssal contamination. It's eaten away at him for so long that it has consumed him entirely. Что поглотило And the целиком, damage и is этот ущерб irreversible. необратим. That evil power has both driven him insane and kept him alive over the centuries. So, to look at it one way, once it's completely purged from his body, in past ceremonies we've only purged around half of the abyssal power. This was to strike a balance. To keep... Trinidad didn't say anything about how much power he wanted us to purge, but he... Then it sounds like you'll know for sure soon. If he really asks us to kill the Mountain King, what should we do? I know this must come as quite a shock, so I suggest you act like you didn't hear anything for now. But would you have time to visit the chief after... I'd like to make a deal with you.
Хочу заключить с вами сделку. What kind of deal? Не убивать этого юмкозавра, типа. Какую такую One that comes at a very reasonable price. сделку с очень неплохой I'm ценой. sure Я you видел, have что у вас plenty of еще other много questions, вопросов, but но we мы can поговорим об talk этом more позже. later. Good. То есть, да, скорее всего, возможно, он хочет договориться, чтобы, как, не знаю, мы не убивали этого юмкозавра, но при этом он не доставлял нам хлопот. Старейшины. Ah, mighty Outlanders, you have returned. It was... Glad to hear it. Things are progressing very smoothly on my end. Many of the elders have heard. There are still those who insist that the ceremony should be performed by the bearer of the Malipo name. Plus, Kanish doesn't want to do it. Exactly. So, now, we covered the fire lighting part of the proceedings yesterday. The next part, it's quite simple. You just need to use the Нужно sacred использовать flame. священное пламя. We've done it да, plenty это of times много раз before, уже. and it's always very routine. I'm sure you won't have any. One point I'd like to stress, though, is that you need to burn away as much of the abyssal and Asleep. precisely. In previous years, the flame bearer has often been unable to dispel but I understand that you have a lot of experience fighting against the abyss. With your help, I'm optimistic this time we can dispel all the remaining abyssal energy from the Mountain King's body. Traveler? So this doesn't faze you at all, huh? You clearly have a lot of confidence. That's all you really need to know. The ceremony's in 3 days. I'll come in the meantime, feel free to take a look around our settlement. It would mean a lot to, and if you wouldn't mind helping them out with a few errands here and there. So now we have extra errands to run? Maybe we should add a little extra to the price. Just a humble suggestion, that's all. It will help you gain the respect of our people. I'll be sticking around for the next few days, so if you have any questions. Seems Ну, like Kanish was допустим. right. We should go Похоже, meet что up with Кеннис him был right прав, away. нужно скорее с ним встретиться. Уайна. Вождь племени потомков Крон. Huh. You're here. Kanish, Elder Trinidad. I can tell. It's written. Is that the traveler in Paimon? Forgive me for not being there to welcome you on your arrival. That should have been my Не, ну duty as выглядят они, chief. конечно, прикольно, если честно. Hello, Chief Waina. I only heard the news from Trinidad yesterday, so I asked Kinich to invite you over for a quick chat. I believe Kinich has already filled you in, so I'll get straight to the point. Firstly, however, I would like to request that you take Надеюсь, вы steps сможете to ensure обеспечить the Mountain King's безопасность горного safety. короля. Every child of our tribe grows up hearing the tales of our heroes. From Yupanqui the Firebringer to Burkina and the Mountain King who fought against the Abyss. This is our history and our heritage. To kill the Mountain King would be to destroy our spirit. Nana's death was a great tragedy, and I do not blame Trinidad for the actions he has taken. Nevertheless, I cannot allow any harm to come to the Mountain King. My honored guests, please give this matter your serious consideration. Perhaps there is, but despite all our attempts to contain the situation over the years, we've not found it. Right now, I should like to hear where you stand on this matter. Пайман, давай сегодня сбежим к какому-нибудь другому племени. Так, мне нужно время, чтобы все вдумать. Я склоняюсь к тому, чтобы выполнить соглашение с Тринидадом. Я постараюсь выполнить вашу просьбу. Though I sense that your mind is not yet made up, I'm still comforted by your words. There are 3 days. So, Kanish, earlier... Let's walk and talk. I'll show you around the tribe. That works too. Huh? Ну окей, давайте посмотрим достопримечательности. Прогуляйтесь с Киничем. You really are a one-trick pony, you know. Kanish, Paimon finally understands why you turned Trinidad down. You knew what he was planning, didn't you? That's why you didn't want to be the flame bearer this time, because it's a double-edged sword. Double-edged sword is right. But my response wasn't merely На an мой ответ excuse. не был отговоркой. To solve За this решение exceptional такой проблемы problem, an цена действительно exceptional должна быть price must be высока. paid. Ну то есть, с одной стороны, да, считай, блядь, просто убить...
можно сказать, героя, бля, племени, так скажем, который сражался в бездне, про которого там слагают легенды и так далее, с поколения в поколение передают, просто убить, да, и в итоге за это Кинич нихуя, типа, ну не получится. Ну, с одной стороны, да, цена слишком высока. То есть Кинича можно понять. То есть просто так убить, можно сказать, гордость, наследие. I'm working on it. Я над ним работаю. Really? Well, come on. In a moment. Didn't you? Oh, yeah. What was it again? Oh, right. Он We совсем need to talk about охамел. Hal. He's completely unhinged. Кстати, а где он сейчас? I agree that he У has него a problem. действительно проблема с He needs характером. Ему disciplining, нужна so I дисциплина, hired him a и я teacher. нанял ему учителя. Кого? You got him a teacher? Oh, Paimon would love to see him get scolded. Anyway, moving on. When we ran into a house, he said you two were investigating. Yes, that's the angle I've been working. I'm a Saurian hunter, but I occasionally hunt the abyss too. Я охотник на One заврианов, time I но was иногда pursuing охочусь some на, purple на demonic бездну. dogs when I accidentally entered a hidden Фиолетовых space. демонических собак и случайно попал в скрытое пространство. I did some research after the fact. Apparently they're known as beastly rifts, and there are many of them of all different sizes. So, if we can locate one of these beastly rifts, clear the monsters out, А, and move the если Mountain мы King найдем inside, he'd be able to continue living. один из But этих without posing a разрывов, threat to the очистим tribe. его от монстров и переместим горного короля внутрь, он сможет продолжить жить, не представляя угрозы для племени. А как его туда переместить? Whoa, that sounds. It's not without its risks, of course. There's a lot of unknowns in the equation. For instance, for all we know, still, we desperately need something like this, even just as a temporary measure. You've seen the conflict the issue is. The chief is adamant about keeping the Mountain King alive. Whatever happens. Paimon can understand. It's less about the Mountain King. Yes, but on the flip side, you've got people like Elder Trinidad, who is more concerned about protecting the people he cares about now and into the future. And he has every right to take that view. It's one thing to try and preserve the last remnants of a glorious past, but making your kin pay the price for it? No one can seriously tell them that's a fair trade. You're right. There's no easy answers here. Let's leave that to one side for a moment and assume, because at least in our experience, the dogs open the rifts when they want to attack. I think I know a way. You have any better ideas? Not at the moment, but it just feels like using the power of the After all, the abyss is what turned the Mountain King into a monster in the first. If it doesn't end well, then that's the price we pay. Everything in the world comes at a price. Even when you pawn, the Mountain King's erratic outbursts have brought tensions within the tribe to a boiling point. Unless this gets resolved quickly, All right. So what's this deal you wanted to make with us? We're hard. all I need you to do is keep people away Отвлеките от from me. меня I'm людей. getting harassed on Каждый a день daily меня basis донимают by люди, people которые trying to пытаются convince me убедить to be меня the стать flame bearer. огненосцем. Я не I могу can't тратить afford все to силы, waste all my отбиваясь от energy них. if you help me out. Кое-что Ooh, подарю. what kind of... Something well worth your while, Что-то I'd say. достойное ваших усилий. Ладно, но как нам отыграть? Just keep doing what you've been doing. Integrate yourself with the tribespeople, so everyone comes to terms with the fact that we have a Продолжайте new делать все то flame же самое. bearer. Познакомьтесь поближе с соплеменниками, чтобы все смирились с тем, что у нас появился новый огненосец. That way, I won't have an endless stream of people coming to beg me to join the ceremony. Then, when the day of the ceremony comes, Still sounds pretty crazy. Even for a daredevil like you, that's dangerous. And even if it works, what if neither Chief Wyna nor Elder Trinidad are happy? at least the two of them would finally be on the same side of the issue, leaving only me on the opposite. The tribe needs leaders like them far more than a Saurian hunter for hire like me. Can I take that to mean that we have... For sure. And who knows? Maybe we'll come up with an even better solution to all. Great. Well, for the next couple of days, please spend some time among the tribe and lend a hand wherever you can. I'm sure everyone will be swept off their feet when they meet our new flame bearer. Good luck to us both. Так, ну ладно, нам сейчас нужно будет, типа, завоевывать, блять, так скажем, уважение. Нужно влиться в это племя, да, чтобы думали только о нас, а Кинич там занимается своими делами. Так, ладно, что тут, прогуляйтесь по племени на следующий день. Так, 8-12, наверное, да, было? То есть нам нужно как-то 3 дня скоротать.
Так, хорошо. Okay, task for the day. Meet the tribe's people and take some heat off of Kenichi's back. Booney, how can you call the Mountain King a monster? Because he hurt a lot of people. But it wasn't on purpose. The Mountain King... That's true, but the fact remains that he's How can you be so harsh to someone who's sick? If Toba, Huni. Pony's saying nasty things about the Mountain King. Once upon a time, maybe, but not anymore. Yesterday, Да, даже уже maybe, детишки but начали not спорить. anymore. Toba? Fine. I guess my dad is right. As of today, our friendship is over. С сегодняшнего дня нашей дружбе пришел конец. Назад дороги нет. Бля, вот это... Бля, я понимаю, детские Oh, come on, cut it out, you сопли. two. We have some great news. The Traveler is gonna be the flame bearer for the next... What? Really? So that's what my dad wanted to talk to you? To be fair, from what we saw the other day, you are pretty good. Wait, Oh yeah, good question. We can get him to come, but if he catches you two fighting again, he... no, we can't let that happen. I've never even spoken to him before. I didn't mean to argue with Toba. All he said was that the Mountain King has done some pretty bad things. Yeah, if you weren't friends, there's no way Toba would have come to look for the... All right. Well, because it's the Traveler and Paimon and Kenich... Ладно, Хигин, ради sorry, него. Toba. Пайма. I'm sorry for all the Кинича, mean things I прости said меня, about the Тоба, Mountain прости за King. все те годы, что я наговорила о громком. Dad just really misses Nana. And I would... Huh? Oh. I shouldn't have spoken to you the way I did either. It wasn't very nice of me. For the Traveler and Paimon, Kenich, and for Nana. I'm sorry too, Huni. That's more like it. Guess so. Toba, if I ever say something mean about the Mountain King in the future, I'll make sure. I'd better go buy some colored cloth for my dad now. He needs it for Turn Fire Night. See you, Toba. See you, Traveler and Paimon. Ну, допустим. I'll head home as well then. See you next time. Okay, take care, you two. Even though they said they're sorry, it looks like their friendship isn't as strong as it was before. Let's just hope we can solve the... Come on, let's move. Huh? Че у них там, танцы, что ли? Hey there, what's happening? A rehearsal for the Turnfire Night dance. Ooh, there's a dance in... You don't know it? Ah, I guess you're not from these parts, huh? It's rare to see a new face around the... Why do you say that? Because of the Turnfire Night, of course. The Mountain King could wake up at any time. This isn't one of those fun and games festivals. Well, did you know that the Flame Bearer this time is actually... Oh, I did hear about that. It's a first for sure. Мне I хочется would've посмотреть loved to самому, meet them in кто person. это. Это мы, братан. What? Oh! О, это It's ты? you? It's funny. Тиаго. I was just thinking that Тиаго, I'll блядь. probably miss out on meeting the new Flame Bearer Ну что, она since в Мексике? I'm not taking part this time around. Then suddenly, there you are. Must be my lucky day. Привет. Привет, оцениваешь сборку персонажа? Пандора. Привет, Дистинка. Сборку персонажа? Да, не знаю. Ну, обычно нет. Ну, конечно, могу оценить, но... Не знаю. Смотря что, типа, полностью оружие и так далее. Да, обычно нет, вроде, не знаю.
Забавно, как раз думал о том, что, скорее всего, не встречу нового огненосца, поскольку вот раз не часто, и вдруг вот ты должен быть этому счастливый день. Не, ну я, конечно, могу там подсказать, не знаю, что поставить, что собрать, артефакты и так далее, а оценить, ну, не знаю, это если заходить на чужой аккаунт, смотреть и так далее, то, скорее всего, нет. То есть это, во-первых, время туда-сюда. You're not taking part in the Turnfire Night? How come? You're not an outsider too, are you? Тиаго. Not bad, right? Yeah, I'm considered one of the better looking guys who dances beneath Неплохо, the да, я pillars of the обычно один sacred из flame. тех молодых парней, которые Been doing it a few танцуют под years. столбами священного Always пламени, gets женись the подряд. ladies Всегда out to девушки watch. приходят посмотреть. Oh, Ой, блядь, very какой смазный. О, impressive. кстати, So why'd you quit? мулат. Не, ну вот это вот чижика, кстати, кожа прям нормально так потемнее. Well, I Мне feel кажется, like что the whole ситуация с Mountain King горным королем situation is становится все getting хуже и more and хуже. more Здесь больше precarious. небезопасно. За вариант It's just спутницы not одного из safe here наших anymore. старейшин даже дешевле. One of our the question is, what are we gonna do about this in the long term? But our leaders don't have any. The way things are going, it's only a matter of time before it gets violent. So I figured, you know what? You look a little disappointed. Disappointed? Nah, it's a great opportunity to go see the world. As every male scion of the canopy knows, wherever you are, I managed to get in touch with the Saurian Relics Association. They gave me a simple test. What's the sword? You've never heard of it? It's a group of amateur history enthusiasts who do research on the ancient Saurian era. They're all about. Speaking of which, the guy who was Flamebearer before you. A how? Ахав из древней заврянской Saurian цивилизации. civilization? Ахав из древней заврянской цивилизации. Oh, yeah, him. Then, do you know how they met? It was Тогда deep знаете ли inside вы, some как они mysterious ruin, встретились? and they signed a Это было в contract there. каких-то таинственных The руинах, там association они folks say подписали that that kind of контракт. contract usually comes with Члены a huge ассоциации hidden говорят, что cost. такой контракт обычно предполагает огромную скрытую цену. Really? Who knows? But if it's true, Kanich can probably handle it. He knows what he's doing with weighing up contracts and costs and stuff. Strangely enough, I actually happened upon a strange mural a while back, and it looked to me like it was depicting a Saurian and a human involved in some kind of И мне Saurian показалось, что на ней contract изображены ritual. Завриана человек, участвующий в каком-то ритуале договора эпохи Завриана. Oh, does that count as a Это relic? считается You реликвией. bet it does. I was all ready to go take it, but after all the abyssal activity recently, I heard that area's been overrun by monsters. The best laid plans, huh? Or you look like you know your way around. If all you need to get is a picture, that should be. Wait, you're serious? Come on, it's no big deal. Compared to some of the things we've been roped into before, this is nothing. Pyro Archon above. You two have hearts of gold, you know that? You're the kind of people who could dive into the Turnfire deep in the bow. Of course it is. Так, ну ладно. Не, ну, в принципе, кстати, о контракте Кинича с Хаун я, в принципе, что-то знаю. Вроде бы говорилось. Либо у него о персонаже была история. Ну, типа то, что они подписали контракт, Кинич... Ой, Ахав дает ему свою силу. Ну, так скажем, помогает в бою. А Кинич, так скажем, завещал ему свое тело после смерти. Типа такого, короче. Что-то наподобие. Бля, вот это неудобно сделали. Так, ладно, где еще? Are you running away? There it is. It's inside these ruins. As you can see, Alrighty then. Stay back and take cover, Tiago. great minds think alike.
easy. Taking a turn for the better. Squall and Fury. Так, ну ладно. That should be the last of them. Hey, look! That's gotta be it, right? Definitely looks like a mural. True. Now that you mention it, most ancient murals take up a whole huge wall. It does match the story he told us, though. There's a Saurian and a human. So, is that supposed to be what an ancient... whatever. We're not here to decide. Фотографируйте, рисуем. That's a wrap. Let's take it back to Tiago. You really are one. You've been robbed? Oh, Ponche. I put blood, sweat, and tears into that, and now I've got Tiago, is this the picture you were looking for? Let me take a look. Yep. Hey, Ponche. Come and say hi to these guys. They're gonna be the... Wait, Huh? You... my nephew Toba's been telling everyone Мой about you. племянник Тоба He says you're всем crazy о вас strong, рассказывал. super Он friendly, говорит, что that вы you сильные, helped him out, дружелюбные, помогли ему, и and что вы that you're будете gonna be our огненосцами в эту flame ночь bearers this пламени Turnfire. Тобы. Oh, so you're Toba's uncle. Sounds like we managed to make a bit of a name for... Toba's not wrong, my friend. These two are honestly some of the nicest, most genuine people I've ever met. Everyone speaks incredibly highly of them. Really? Allow me to explain. Ponche is a well-known scholar within our tribe, author of the widely acclaimed book, I spent years of my life researching that book. I visited every last ruin, interviewed on the word Malipo alone, I covered at least 5 different interpretations of... It was an unparalleled And now it's all gone. That little goon ambushed me during my morning walk. He snatched all of my belongings, including my entire manuscript. That book was everything to him. It's like they robbed him of his soul when they took it. Look at him. Dear honored guests of our clan, I am but a helpless old student. If old... See what I mean, Ponche? Now you've run... I don't know if he's still there, but... Здесь спаси одного. Помоги другому, вот это я понимаю. Так, 300 метров. Ten points for agility. Hey! You... What do you want now, you old bum? God, you're Я a waste тебе- of space. Prepare to get Я shoved тебе в butt first дупло into a tree засунул. hollow. Блять, что ты собрался засовывать? 8 рук. Oh, what's this? Brought a little Что ж, bodyguard посмотрим, with you, на что huh? вы способны. Eat dirt, suckers! Ешьте грязь, молокососы. Бля, ебать уёбок. Hey, he's trying to get away! You good? Let's chase him down! Чё-то недалеко-то убежал, малыш. Stop, please! By all the warriors, heroes, please. I don't have... Oh, yeah? You threw it? The old bum's bag didn't have a single mora in it. Just a tatty... All that time lying in wait was for nothing. I was... Is that really The same place you found me. Look, I swear on the Pyro Archon, it's the truth. Okay, what do we do now? It sounds like he's telling the truth. Right. Let's hope nobody gets to the book before we do. We'll never...
Although the Turnfire is a heroic symbol in А, Huitzilac, он нашел эту it книгу, always да? comes with the more ominous implication of eventual tragedy. This holds true for all bearers of this ancient name in recorded history. Each one of them died Это of относится ко всем non-natural носителям этого causes, древнего имени в as if истории. the Каждый из specter них of the умер по Turnfire was неестественным always причинам, lurking in the как будто их background. преследовал призрак пламени поворота. This appears to suggest Это the говорит о existence of существовании some некой higher высшей силы, power которая that is постоянно always наблюдает за watching the носителем name имени, bearer, изучает его действия и в examining конце their концов actions, and требует платы. eventually demanding Никто не payment может in избежать return. этой платы, если, конечно, не None can escape поклянется this пламенем payment, поворота, что unless, за всю свою жизнь не perhaps, совершит they ни could одной honestly ошибки. swear Yupanki's Turnfire. What an incredible work on ancient name philology. Let me see. The author Автор is Пончи. Ponche. Silence, book muncher. The great Kahula will suffer your droning voice no longer. Do you truly find no joy at all in perusing such? Joy? What joy is there in this point? Well, it makes a pretty shocking prediction. Every bearer of the ancient name Malipo Каждый eventually meets носитель a древнего grisly имени end. Малипы в конце концов Maybe встретит that's the мрачный price you конец. pay Может for быть, the такова name цена, that которую приходится means платить за price? имя, само значение которого цена? What? You're saying Kenichi will Что? die a Ты violent хочешь сказать, death? что Кинич умрет насильственной смертью? So I'll finally get to take over his body? When Когда will же that наступит glorious этот day славный arrive? день? The Великий great Кухол Kahula Ахав demands хочет to знать. know. Блять, не, ну он реально такой угарный, не знаю. Wow, you are Ты just неисправим, да? Агент irredeemable, aren't хаоса до you? мозга An костей. agent of chaos Мы down сюда. to the core. По сравнению с You тобой, мы make us члены Abyss Ордена Order Бездны folks look like святые. saints in comparison. Он член Ордена Бездны? А чё он в человеческом обличии, блять? Silence, maggot! To presume that anyone compares your kind with the... You don't need to lecture me about doomsday. All civilizations will be reduced to rubble by the Все passage of цивилизации time. обратятся в руины под From гнетом ancient времени. Древние kingdoms королевства, to heavenly божественные троны, thrones to земли worlds за пределами, нет beyond. исключений. But from the ruins of every civilization, the dust will rise and never settle. Thus and you, great Kahul Ahau, are one such speck of dust from a bygone age. I've Ты paid лишь пепел dearly. древности. Now, let me take a good look at you. We'll see whether any memories of that age. We're so sorry, Mr. Ponche, but we couldn't... Does that mean? You gotta stay positive, Ponche. You might have lost the book, but the brains... The whole reason I worked so hard to get it finished before the Turnfire night. Well, not exactly. But I thought my... Oh, really? So what did you find? I think the key to all of this lies in the power of Сильный Malipo. Малипо? Ponche, you know as well as anyone that ancient names don't hold any... You're right. But Malipo may be a special case, given that it first Что оно arose in впервые the era возникло в of the эпоху first первого Pyro Первоархонта, в Archon. нем могут It содержаться might остатки contain силы remnants of Жбаланки. Yeah, I remember that story. My grand... Maybe you're the special case. Most kids stop... I'm not talking about childhood. Like what? Like the fact that the Mountain King is still alive. Everyone attributes that to Что the горный power король of the до сих abyss. пор жив. Все приписывают это силе бездны, но на самом деле все не так просто. The key factor Главное, is that что Буркина Burkina призвал summoned the силу power Малипо of ценой Malipo собственной at the жизни. cost of his own life. If you don't believe me, then answer me this. How many other creatures can you think of who lived longer, not shorter? Если вы мне не after being верите, тогда ответьте вот на contaminated by какой the вопрос. abyss? Сколько еще существ, которые жили дольше, а не меньше после заражения бездной, вы можете вспомнить? Traveler, different situation, but similar idea. Doesn't this remind you of Другая the hilly... ситуация, но смысл тоже. Не напоминает ли тебе это о хиличурлах, что ли? So, I came to the conclusion that Malipo must... It began with the first Pyro Archon, fell with the Grand Alliance, then was buried in the Night Kingdom. And now, it awaits the call of... Hey. Sorry to interrupt, Ponche. I'm sorry. I was originally planning on presenting my findings to Kinich.
I'd hoped he would be attending the upcoming. Sounds to me like you dreamed up one fanciful theory to support another. Kanichi, what? I more or less finished what I was doing, so I came to have a quick catch-up. Now a good time? Kanichi! I'm onto something. I haven't worked out all the details, but So Mr. Ponche here has done a lot. I'll be there, Ponche. Let's go. Так, что он все нашел? Разрыв. Окей, погнали. Are you running away? Here will do. Это здесь. Нашел способ вызова. Yeah. I'd like your help giving it a trial run tomorrow. If that works, we have a... Sounds like you're not considering Ponche You heard him. He hasn't worked out the details yet. We need a more... yet. Are you saying? I think it's possible. Я Based on думаю, что это something I know about возможно, the war 500 years ago. если основываться на том, что я знаю о войне 500-летней давности. Burkina didn't fall to the abyss. He was killed by the Mountain King in an episode of madness. Буркина не In his упал в final бездну. moments, Его Burkina made the убил fateful горный decision to король not fight back, в приступе безумия. and В последние instead минуты pass his жизни blood and Буркина power on to the принял Mountain роковое King. решение не сопротивляться, а передать свою кровь и силу горному королю. Maybe he thought the Mountain King was Может stronger быть, than он считал, him, что горный and more король valuable сильнее to the его и tribe. более ценен для племени, а Or может, maybe поступил так it из was just out преданности of своему loyalty. Either другу. way, I can believe the Turnfire was involved. Whether you think his sacrifice triggered it, or his fate was sealed from the moment he took the Malipo name, it makes sense to me. Его жертва привела к этому, или его судьба была предрешена с того момента, как он принял имя Малипа. По-моему, в этом есть смысл. How can you drop these truth bombs with This is what I've gleaned from my many interactions with the Mountain King. His mind is so disordered. The story Elder Trinidad told you was the more palatable version of events. История, рассказанная вам старейшиной Тринидадом, это более приятная версия событий, правда, еще The мрачнее. Mountain King's mind В isn't сознании just горного disordered. короля царит хаос. suffering Он страдает и and feels испытывает great сильный shame. стыд. Я верю, что он I хочет, believe чтобы he его wants to избавили be- от страданий. Of course not. We should help him move to a new home. It's the only practice. The Mountain King is a hero to my tribe. An object of worship. Still, he's been the cause of multiple disasters. Ugh. Practical solutions hurt Paimon's brain. Can we follow? Then let's break for the... Так, ну ладно, окей. Все-таки мы будем жирную задницу этого юмкозавра перемещать. Только как, блядь, мне это интересно. Как его переместить? Так, вроде на завтра, да, было? На 8 часов. Так, встретитесь с Киничи. You're here. Very punctual. Oh, so the gruesome twosome come crawling back. Very well. The almighty dragon lord Kahula House А shall теперь grant you подойдите и the поцелуйте audience наши that you ноги. seek. Kanich, didn't you say you found him a teacher? He's just— Hey! No one gets to discipline the almighty dragon lord Kahula. Maybe because I've never Это had потому, a что у меня не было gentle-natured такого companion нежного и like доброго Paimon to компаньона, compare как Пайман. against. Is that a Это compliment? комплимент. Yeah. I see what I'm missing out on now. Да, it's теперь a я lot. понимаю, что я упускаю. Очень много. Kanich! We could drown this measly flying ant in one droplet of spit. How dare you compare her to the almighty dragon lord Kahula? How? Oh, just wait till I possess your dead body. Подожди, пока я завладею твоим трупом, я совершу чудовищное злодеяние. Разрушу твое наследие, уничтожу твою репутацию, посею хаос в твоей душе. Или че? Ща будет момент.
Traveler, Paimon, let's get down to business. Once we've opened the beastly rift, you're welcome to toss a how in Хигин there Пайман, for a давайте couple of days. займемся делом. Как только разрыв откроется, вы сможете забросить туда Ахава на пару дней? Ну давайте. With pleasure. С удовольствием, я давно хотел это I got сделать. my hands on this device in a Смотрите, я trade. получил это It's meant as устройство в bait, результате but it'll обмена. also stabilize the abyssal energy. Оно предназначено для приманки, но также стабилизирует энергию The бездны. rift towns will tear through Она space to привлечет get to гончих us. разрывов, Once they're которые here, проберутся we сквозь take them out пространство. and Когда claim the мы rift избавимся for от них, можно ourselves. будет воспользоваться открытым проходом. You'll find out soon enough. Скоро вы все узнаете, давайте First, let's сначала try this попробуем. out. They'll tear you to pieces given half the chance, so be careful. Mind the side effect. Time for retribution! I got him cornered. Сколько нахуй? Вы видели? Да? Подождите, я снес сейчас 200 с чем-то, да? Киничем. Бля, ну уже нормальная цифра. Так-то. Если мне не показалось, что там 200 было, потом 120, хуй, я нормально так. Уже нормальные циферки. Ого, есть что-то покрупнее. Маг? Ну, конечно, как... 121к, нет, там еще было. Или мне показалось. Ладно, потом пересмотрю, не знаю. Просто второй раз 120 с чем-то было. Видишь, Кеничи, человек слова, на самом деле я бы сказал, что недообещал и перевыполнил. Отличная штуковина, не правда ли? А, это этот, что ли, блядь? Очкастый только перевоплотился, он уже сказал, то, что он что-то в бездне. Ты наконец-то решил показаться в своем истинном облике? Да, это тот очкарик был. Реально. Сделка совершена, и наша дружба должна перейти на следующий уровень. В соответствии с ожиданием великого Кухулахау, я заберу твое тело? Но это во второй раз 120к. Первый не видел. Ну, блядь, пересмотри, я не знаю. Ну, там что-то циферки такие были. Приятные, мне кажется. Так, ну ладно, что, я заберу твое тело? Хуя? Клише, я знаю, надежный соратник героя предает его. Отдавай бездне, речь злодея и череда смертей. Это же Энзио? А, опять этот хуй, что ли, реально? Что, как вы здесь оказались, господин Кинч, мы об этом не договорились. Хигин, вот твой подарок. Я знаю, что ты ищешь информацию об Ордене Бездны, и он может быть тебе полезен. Но вы, кажется, знакомы, мы уже встречались. Как-то побил его. Какой холодный прием. Должен сказать, я представлял себе этот момент немного по-другому. Слезы радости наворачиваются на глаза, когда ты говоришь: рад снова увидеть тебя, старый друг. Познакомимся заново, в этот раз зовите меня Санкой. Санка, ты обманул Хуни и Тобу, чтобы они рассказали тебе кучу историй. Как тебя зовут? $228 было, короче. 228 тысяч.
Не, ну неплохо, неплохо. С одной ешки просто 10-28. Не получая особо бафов, нахуй, никаких. That would explain a lot. Это многое Why объясняет, else иначе would you зачем show бы up ты here and явился start сюда и acting начал like a строить из себя wise уника? guy? Подраться хочешь? I'll pass. I do rather like you, as I said before, but my one quibble... Wait. Of course. You're the one behind all the recent abyss. Haven't I told you before? I'm not part of the inner circle who do our highnesses Я bidding. не принадлежу к внутреннему кругу, выполняющему приказы его высочества. Я не тщеславен. I spend my time digging for truth in ancient doodads and books. You really think a benchwarmer like me is capable of more than that? Раз, 26. Ну ладно, ну нормально, блядь. Я просто... У меня просто на Кинче еще один артефакт не прокачан даже. Даже не стоит. Нормально, нормально. Я провожу время, копаясь в древних записях и книгах в поисках истины. Вы действительно думаете, что такой книжный червь, как я, способен на I больше? investigated him. He's not connected to the recent event, so I struck a deal with him. He Он helps помогает me мне summon a вызвать rift. разрыв, а I я allow him разрешаю to ему do провести some- историческое But исследование. that's all over. And now Kinich wants to hand Но me все over to закончилось, и you. теперь Кинич Well, хочет I передать was меня hoping this вам, would be а an я opportune надеялся, что мне moment to удастся whisk забрать away его his тело. That would have given me some more time to study the great Kahula How. But now I've run into you, which is just my luck. Or maybe I've incited the wrath of the Turnfire. And this is the... Wait, does that count? How? You are the Ахав, worst ты of the худший из worst. худших. Вступил в Colluding with сговор the с Орденом Abyss Бездны Order против against Кинича. Kinich? Как ты мог предать своего соратника? There is no betrayal. The almighty Dragon Lord Kahula How is a partner Не to было no предательства, one. его драконе величество Кухолхав никому не друг. Don't worry, I told him to act as bait. Yes, and you should have picked a bigger fish. The Abyss Order. Да, и тебе следовало What выбрать a рыбу joke. покрупнее. Орден Not Бездны, even что a за match шутка? for Я our несколько low дней servant. терпел кваканье I've been up этой with this жабы, и toad's все croaking напрасно. for It looks like your disciplinary measures have been less than effective. What did you expect? Behavioral rehab isn't really our thing. Otherwise, we might as well change our name from the Школу-интернат Abyss. Бездны. The abysmal disorder would suit you better. Kanish, dispose of him. Traveler? Будь моим гостем, Орден Бездны — угроза для всех нас. Отпусти его, в Ордене Бездны он все равно ничего не добьется. Бля, а чё мы тут реально что-то решаем, что ли? Не знаю. Отпусти его, в Орден Бездны все равно ничего не добьется. Будь моим гостем. Орден Бездны — угроза для всех нас. You see, this is why I like you. Still, you shouldn't I could never beat you in a straight-up fight. But when it comes to running, do me a favor and remember how fast I disappear. Maybe then you'll show me a little respect. Darn! He got away again! Couldn't you have stopped him? It's alright. He's not worth our time and energy. Besides, it seems like he's in... If you say so. Still, Paimon... To borrow that guy's words, names are superficial labels. Whether you call it the Abyss, think of it like apples that have fallen from a tree. If you tasted each one, you'd find that they're all even the unripe fruit blown off its branch before it's fully grown can still be Huh. Well, in that specific sense, maybe Enjo's not such a bad... Of course! Only the almighty Dragon Lord Kahula How is right. Ugh. So what exactly are you anyway? Don't worry, he can't hurt a fly. Он мухи не обидит, потому что вы заключили договор. You could say Можно и that. так сказать. Так это одному там влетело 228, а там по двоим. Чего? Так это одному там влетело 228, а там по двоим 228. Можно ли это считать 456? Тогда все складывается нахуй. Paimon heard that those kinds of contracts might come with a Не, ну terrible cost 228 attached. нормально. Is that true? Без бафов особых. Ну там горение было. Горение вроде, блядь. У него от горения вроде он получает что-то, какой-то баф. Но все равно урон, блядь, просто с ешки, нахуй, без особых усилений, блядь. Ну, жестко.
правда? Such as Например, Ахав как a howl стервятник watching наблюдает me за like мной, a это ravenous считается? vulture? Например, Ахав как стервятник наблюдает за мной. Vulture! Какой такой стервятник? Мой великий дракон, суверенный правитель страны. Let's pick this up another time. You should go back and get some rest. Big day ahead. Tomorrow's Turnfire night. Time to light the sacred flame and burn away the... Oh, yeah. Hearing you lay it out like that is making Paimon a little nervous. Then it can't hurt to say this one more time. See you tomorrow. Так, ну ладно, до завтра. Так, дождись следующего дня. Да это еще не урон. Че, мне делать нечего, за миллионами гнаться, блять? Не, ну не имея никаких особых бафов, назови мне хоть одного персонажа, кто столько сносит, блять. Ну, кроме там Моалани, блять, и так далее. Нави, по единице таких персонажей. Кто просто одной кнопкой сносит там сразу пару сотен. Это жестко, конечно. Так, ладно, а чё, куда? Всё. Ah, at long last, you're back. I hear you've done much for our people these last few... Many young people have heard the rumors, too. They're... Well, they won't have to wait for long. We really hope we can resolve the Mountain King situation quickly and smooth. Well, it's nearly time. Так, подсказка. Нельзя изменить состав отряда во время... Чё, блять? Нельзя изменить состав отряда во время ритуала ночью. Пожалуйста, заранее подберите подходящий отряд. Рекомендуемые элементы пира. Окей. Мне еще нужно подготовиться. Of Да. course, there's no rush. Ладно, давайте тогда возьмем, не знаю что. Пира отряд. Арлекино. Stay close. Are you ready? Off we go. Here we are. Our honored guests have arrived. I have heard much about your fine work over the past few days. I hope you'll... Don't worry about it. Getting this huge venue ready must have been a huge... Oh, if it means getting the Mountain King issue resolved, no call... A resolution will come in due course. But every great fire starts... No one would disagree with you if that were possible, Chief. But it's been far too long since we've seen a real step forward. Look around you. Can't you see how our numbers have dwindled since the last Turnfire night? The ceremony was arranged on short notice. Many are away from home and can... That may be so, but... Good evening, Traveler in Paimon. Kinich! Not a moment too soon. Chief Wayna, Elder Trinidad, could you give us a minute? I'd like to give the very well. But make it quick. Let me know when you're done. Let's step to the side. Has anyone gone over the key steps of the ceremony? Yeah, Elder Trinidad did, but, What a surprise! The flying ant has an ant-sized brain. If you don't want your tongue to be burned off by the sacred flame tonight, I suggest you stay quiet. See those sacred flame pillars? Once you've lit the fire, go light Как each только one up in соберете turn. искры, зажги каждый из них по очереди. Ну в принципе, ну бля, понятно, слева направо. То есть вот так.
Once that's done, Как сделать, head down чтобы into the cave where спустись the в Mountain King пещеру, где slumbers, спит горный light the король, braziers зажги along по the way, пути then жаровни, а bring the затем flame to the поднеси final пламя к altar. последнему алтарю. Then После the этого ceremony церемония is будет That завершена. sounds simple enough. The process isn't complicated, but Процесс remember, несложный, но помни, you ни в mustn't коем turn back случае at нельзя any point. поворачивать If you назад. miss a pillar, Если you пропустишь can't light the столб, не next one сможешь зажечь and come back следующий, to а it. затем вернуться к пропущенному. Охуеть. You have to keep moving forward. Нужно всегда or it's двигаться seen вперед, as иначе это будет disrespecting our расценено ancestors. как неуважение к If нашим that предкам. happens, you Если won't это receive the произойдет, ты не blessing of the получишь turn fire, благословение and you'll пламени have to поворота, start придется over. начинать все сначала. I made you a diagram that Я расписал summarizes все the шаги, steps. посмотри. Take a look. Ну, допустим. Иллюстрация ритуала напоминает тотем потомков Крон. Подождите. То есть, сколько здесь всего? 9? So that's our part. What? I'll be with you the whole way. And once you've lit the altar, you can leave that side of things to me. Okay. We'll try to remember all that and get it right the first time. Ready when you are. But I think I saw Hooney and the others just now. Maybe you should say hi before you start. Just tell the chief when you're ready. Не, ну просто подожди, сколько здесь этой хуйни? Ну там, короче, надо же просто вокруг, я понял, так понял, да? И потом вот этот в центре последний. Ну да, если он выглядит как главный, я думаю, он последний должен быть, блядь. Ладно, окей, стартуем. Или чё? Хуни, давайте поговорим с Хуни. Mr. Traveler, you're gonna make sure the Mountain King never threatens us again. I believe in you. Ну окей. How are you doing? Is all in order? Как дела, все в порядке? Да, мы готовы, мне еще. I'm Прислал, counting кстати, on you. картинка не сыпется Don't forget во what we время talked about. файтингов там и так далее, а то что-то у меня... В прошлый раз просто я записывал. На прошлом стриме вроде были какие-то просадки. Просто нет ли сейчас их? Я рассчитываю на вас, не забудьте о моей просьбе. By past fuel and present flame, my brothers and sisters, the time has come to... Так, ну ладно, зажигаем, блядь, олимпийский огонь. Взаимодействие с алтарем, чтобы получить искры священного пламени. Получив искры пламени, разожгите жаровню. А, ну тут, в принципе, по этой хуйне, да? Ритуал проходит в определенном порядке. Священное пламя должно передаваться в определенной последовательности. Если нарушить ее, ритуал будет провален. Идите до самого конца ритуала, если вы отступите, вас ждет только поражение. Go get the sacred flame. Добудьте искры священного пламени. Бля, нахуя этого Кенича-то? Ну ладно, юмкозавром придется стать, видимо. Nicely done. Off to a good start. А, ну нам просто нужно, бля, прыгать по этой хуйне. Great stuff. Да, вот это я понимаю, конечно. Так, ладно, отсюда. You're over halfway. Keep it up. Нет, чуть не упал. Ну ладно. Impressive. Just one more to go. Остался один. Come on, one last push. The final sacred flame pillar is up ahead.
Ну и чё, блядь? Долго ждать. Great. All the pillars are alight. Next, it's down Давайте into the спустимся в canyon пещеру, где and спит head for the горный Mountain король. King's cave. Almost there. The cave is just up ahead. Так, надеюсь, я ничего. Ну, давайте превратимся заранее, думаю, нам пригодится. The Abyss presence is growing strong. We should deal with the contamination first. Так, сначала так, очистите окрестности от энергии. Так, а где эти ядра? Да куда ты летишь, родной? А, последний наверху, да ну нахуй. Надеюсь, сейчас можем возвращаться назад. Что-то я его пропустил. А чё он? There's the altar of the sacred flame. Это последний алтарь священного пламени. light the Забудьте torches сперва around it зажечь first. факелов вокруг него. А, ну прикол. Реализуйте последний шаг плана. Че, мы будем с этим жердяем драться, не? Это же горный король, да? Пиздец он, конечно. Ну да, у него он уже весь проеден. That's him. Это он, Kangamato, king Кангамата, of the который Yunkasaurs from был 500 королем years ago. юмкозавров 500 лет назад. He's Он очень very силен. powerful. Paimon can tell. He is huge. Let's tread carefully. We don't want to wake him up. You've made it at last. You did even better than I expected. Traveler, now comes the final and most important step of the ceremony. Используй силу Please use священного the power пламени, of the sacred flame to cleanse чтобы the очистить mountain горного короля king. от скверной There's бездны. no need this time. В этот раз не надо. Such strong abyssal power. Какая сильная What is энергия that бездны, thing? что это? Kinich, what Что is это the meaning значит? of this? Да не сыты, блядь. Сейчас мы отправим этого жирного. Is that a beastly Это rift? разрыв. Chief Waina, Elder Trinidad. Вождь Уайна, This is about старейшина to get a кандидат, little отойдите, dangerous. пожалуйста, а тут сейчас You should будет step back. небезопасно. What do you think you're doing? Solving the Mountain King issue. You mean by having him torn to pieces by rift hounds? No, stop! We can't let that happen! Foolish locusts! Can't you see? We're trying to shove your Глупые locust кузнечики, вы king не into видите, the что мы beastly пытаемся rift? затолкать вашего короля кузнечиков? Короля кузнечиков в разрыв. But I'm sorry, Chief Waina and Elder Trinidad. can you promise me that no harm will come to the Mountain King? I can't guarantee it, but I'm fairly confident. Traveler, this is not what we agreed on. You must cleanse the mountain king of every last trace of abyssal contamination.
Это не то, о чем мы договаривались. Ты должен очистить горного короля от всех следов заражения бездны. Я передумал, я не хочу убивать горного короля. Okay, I see what this is. You've been in... Ну-ка, куда полез, блядь? Бля, какой он ебень, нахуй. Ugh, you imbecile! Старый What have you дурак, что done? ты натворил? Oh no! The device is destroyed! Ну дерись с ним сам, You нахуй. forced my hand. I had Ты no не дал мне choice. другого Well, выбора. then Trinidad... Че, он разбудил его, да, дебил? Да. The Mountain King is waking up. He Будет will еще cause больше even more жертв. casualties. Какой же он дурачок, а? Everyone, out! Now! Все скорее на выход. Ну давай, дерись с ним, дебил. Че, он проснулся, да? Нихуя у него глаза, блядь. Well, it seems there's only one way to awaken you all. Похоже, from your остался только один willful способ открыть blindness. ваши глаза. More Придется принести еще больше sacrifices. жертв. Че, дурак, что ли? Take me, oh Mountain King. Take me as your next sacrifice. Прими меня, горный король, прими меня в качестве своей жертвы. Да. Он реально... А чё, он же попал, да, в этого? Он реально его Everyone still сжёг. outside. We have to keep the Mountain King here. Give me a hand. Охуеть. Time to act. No, my sword. Let me lead you. Hear my prayer. Target acquired. Watch out for the fruits he's spitting out. You can use those against him. А, ну здесь пиру, да, нам. Yeah, that's it. Everlasting as the moon. Going in. Yield. Вот это кат-сцена, конечно. Так, он вызвал... Ава. Фига, тут одним выстрелом его положил. What do we do? We can't Что же делать? Невозможно открыть разрыв. А, он сам бросится в огонь? Убейте меня. Положите конец позору. Уитстлана. By past fuel, Хворост прошлого, present огонь flame. настоящего. life Жизнь marches идет ever on. только вперед. Burkina, Буркина. I must atone. Я искуплю свою вину. Че, он отдаст силу Буркина? We will answer to the fire Мы ответим for перед all огнем our за наши deeds. деяния. Even if one day I fall behind, never look back. Даже если однажды я пойду, не Keep moving оглядываюсь. forward, as we are now. Live with your guilt and shame. Живи с позором. This is the price to Это pay. необходимая плата. Heir to the Turnfire, please use my ruined vessel to train the heroes of the future. The will of Kongamato Воля will Кангамата. march ever on, till the abyss is stamped out. Пока не одолеет бездну. Жестко, жестко.
pretty eventful day yesterday, huh? Paimon wonders how things are doing now. Let's go ask the chief. Traveler, you've come at just the right time. Trinidad's condition is stabilized. He suffered burns on much of his body, but Guess that's the Как best он news от we could hope for. такого шара огненного выжил вообще, я не понимаю. Обычный человек, у него даже глаза бога нет. Paimon has to ask, is everyone in your tribe such a risk taker? First Kinich? we're simply not afraid to charge ahead into the He's fine. Don't worry. He's gone to check on the mount. After the incident yesterday, a transparent shell is formed around the Mountain King's body. We don't understand the mechanism behind it. It is somewhat akin to a scab, in that it stops the abyssal energy within him from bleeding out, while also preventing further abyssal energy from seeping in. We've never seen anything like it. The tribe's most senior elders believe it was caused when he was burned by the sacred flame. Потому что его Similar to the way обожгло burned священное wood пламя, becomes подобно charcoal. тому, как сгоревшая древесина превращается в уголь. I think their theory makes sense. After all, we've never thrown the mountain. Wow. So it's made a barrier against abyssal energy? That's It's practically a miracle from what we've seen of it so far. It means that the Mountain Ну, King's кстати, level of досяга abyssal прикольно было energy is now генерал, stable. типа познакомиться с No longer капитаном. will we need to perform an annual cleansing ceremony. Это практически чудо, судя по тому, что мы видели до сих пор. Это значит, что уровень энергии бездны горного края теперь будет стабильным. Больше не нужно проводить ежегодную церемонию. wow. That's amazing. Это правда просто сила священного пламя? Да, я думаю, это, скорее всего, ну, сила древнего имени Малипа. I know what you're thinking. The young people in the tribe are already speculating that yesterday's ceremony was a turn because you and Kinich, Потому что вы с Киничем, you вы summoned вызвали the то very самое flame пламя, that appears in которое our упоминается ancient в наших legends. древних A легендах. great transparent ball of fire. Вы вызвали то самое пламя, которое упоминается в наших древних легендах. Огромный прозрачный огненный шар. Это типа тот шар, который, блядь, этот Кангамата вызвал или And что? that fire is what saved the Mountain И King. именно это пламя спасло горного короля. Oh, so that was the real. I may be the chief of this tribe, but I've only ever known the turn fire as a concept. If anyone can answer it, I suspect it would be the bearer of the Malipo name. Ah, so Kinich then. Why don't we go see how he's doing? Body and mind. Hey, Kinich. Hey yourselves. We were gonna ask you the same question. You scared Paimon? Sorry, I couldn't just stand and watch the Mountain King get burned. So you thought you'd try and extinguish Поэтому the решил sacred потушить священное flame пламя with с помощью dendro? дендра. Or is that an attempt to make the almighty Dragon Lord Kahulahow die of laughter? Или это была попытка заставить нашу драконью дичку Холохова умереть от смеха? The sacred flame only possesses a fraction of the Pyro Archon's power. It's not as if Kinich, when you went into the flames, were you intending to what? Собирался что, умереть? to Как и Буркинас? do the same thing as Burkina? Sacrifice myself? Пожертвовать собой? Нет, Of конечно. course Моей not. целью было My сохранить жизнь focus горному was on королю, keeping the а о Mountain цене King я не думал. alive, but now I'm curious. What made you think I was going Но to теперь мне sacrifice любопытно, myself? почему вы решили, что я собираюсь пожертвовать собой? Because everyone's saying the Turnfire is what saved the king last night. And Ponche's theory was that summoning the Turnfire is a tit-for-tat exchange, right? Вызов пламени поворот — это равноценный обмен, правильно? Вот Пайн решил, что ты решил забрать свою жизнь. So you've heard that rumor too. I'm afraid I can't say for sure. Well, even if you don't know, there's probably... What I would say is, if that really was the power of the Turnfire, I'd sooner believe that The Mountain King? Then what Тогда price какую did he... цену он the core заплатил? meaning of price is not atonement or compensation, but what you're willing to give up It's easy to die for your sins. Much harder to live with the guilt and keep on going. In the end, the Mountain King chose the latter option. For Burkina and for the tribe. All right, so... Health-wise, there's nothing to worry about.
He'll enter a fighting stance whenever we set foot in his territory. Он примет боевую стойку, как только мы ступим на его But his территорию. attacks are Но его gentler атаки now and not теперь as более мягкие и crazed не as такие before. безумные, как раньше. Like he said yesterday, Как он и he сказал just вчера, он intends to be a хочет стать sparring partner for партнером для people to practice сражений, with. с которым можно будет тренироваться. А, ну вот, типа, он, бля, боссом, да, стал? Yeah, Да, I я снова tried просто снился, communicating но with он him не again. ответил. We dare say that Locust King has well and truly lost its mind. The lights are Свет on, еще горит, но but котелок уже nobody не is home. варит. Its body remains fighting fit thanks to the perverse power of the abyss. But time has been less kind to its soul. But we saw That was merely one last burst of brain activity before it croaked. As you humans would say, it went out. Oh, come on! Stop being such a doomer. Paimon bets the Mountain King has finally let go of the tragic. That's why he doesn't have time to chat with us. He's too busy Well, at least it means my fellow tribespeople can move forward now, too. Thank you for your help, Traveler. Yeah, that's right. You caught Enjo. But he ended up being completely useless. It's not... That's on him. It's not your fault he's useless. Besides, we're friends now. You don't know us anything. Friends? Друзья, But your но ваша friendship дружба is это an еще even более more valuable ценный gift. подарок. I can't in good conscience accept it for free. Я не могу с чистой совестью принять его бесплатно. So, promise me. Так что, Хигина, вообще, If you need если в anything in будущем the future, что-то тебе понадобится, ты You'll come обязательно to ко me. мне For придешь. you? Ну, допустим. Так, ну что, все, хроники кончились, да? На этом все. So, in the end, only poor little Hoonie got the sad. Yeah, everyone's happy except me. First Nana, Hoonie, it'll be okay. Toba, you're my friend, so I shouldn't say this to your face. But it was all the... Huh? Now hold your horses, kiddo. Okay, before you roll your eyes out of your skull, I promise you can trust me. I almost got my eyebrows burned off by the turnfire after Привет, last Тимур. time. That's why I came back, to make it up to you. All right, I'll just get to the point. Do you know what Uncle Sanka loves the most about your people? Знаете, что дяде Санке больше всего нравится в вашем народе? What? Your extreme sports. Экстремальный спорт. Huh? On my first day here, I got hit by someone Первый же falling out of the мой день sky. здесь в меня I кто-то believe врезался, you call it упав с неба. bungee Кажется, вы называете это jumping? банджи-джампингом. It's a dangerous sport, to be sure, but the courage it took to make the jump impressed the heck out of me. So, Oh, such an... of course. Anyway, the good times didn't last, because I got captured by a powerful foe, so we had to part ways for a... In the hands of the enemy, I was scorned, scolded, and nearly given away as a gift. Why does Uncle Sanka always have to suffer? Почему I дядя thought? Санка постоянно должен So I страдать? feel Бля, хуя your он сейчас pain, Hoonie. рукоплескал, I was вы in the same видели, да? position. Что за энергичность? Почему дядя Санка постоянно должен страдать? Подумал я, так что я тебя хуй не понимаю, я был на твоем месте. But in the end, I made it through, and I left all of those painful memories in the past. The moral of the story is to look forward in life, right? Yeah, we've heard that 1,000,000... Very smart, Hoonie. But not what I'm trying to tell you is that after I reunited with my friend, I found her injuries were all healed, but she's right behind you. Another trick about not turning back? I'm not falling for that one again. Опять трюк про то, что нельзя оборачиваться, в этот раз мы не попадемся. А, она выжила, что ли, реально? Это Нана? Или как вы там звали? Time to act. All right, let's finish this fast. Let's finish this. Я пропустил прошлый стрим на 7 часов, новый рекорд, до сих пор помню, 5-й пантеон должен, но или в процессе. Он в процессе.
Я все пытаюсь его зарашить. Пока что тренируюсь. Ой, блин, капибара убил. Ну ладно, ничего страшного, бывает. Так, ну ладно, что, мы с вами хроники добили, да? Остались хроники детей Эхо. Так, ну что, может, в принципе, наверное... Так, а что сегодня какой день? Пофармить, что пофармим-то с вами? Книги, может быть. Можно книги пофармить тогда. Можно книги, можно артефакты. Дальше родники лутай. Какие родники? Ты про события, что ли? А, нет. Мне еще Райден качать надо, ёбаный свет. Так, ну ладно, сейчас зачистим, наверное, эти данжики. И, как говорится, до свидули. Текучее воплощение лава. Ух ты ж. No, my sword! Teamwork is dreamwork! Witness the power! We shall lay bare! This is where you fall. Flee! Rain outlines your... Everybody stand! Body impact. Overrule. Do your worst. Know my sword. Let me read you a verse. Grant us your blessing. Laid bare. Бля, что-то они долго падают, может быть, надо поменять. Подожди, я вообще... А я вообще то собираю это, блядь. Ну да, сжигание. Просто странно, что-то вроде урона мало проходит. Кто мне может воображали? Угу. Размечтались, Тесла. Так, ожигание. Ну да, против них огонь, блядь, они же вообще из лавы, нахуй. Так, ладно, давайте поменяем это ради сами.
Don't tell me they did it again. А то я думаю, чё урона мало, так они же из огня, блядь, сами по себе. Sharing my knowledge. Hey, this might hurt a little. Rain cutter. The process of elimination. I see everything. Yeah. I'll settle this. Hey, everyone hold hands. Make yourselves at home. I see everything. Rain outlines your fate. Witness the power of... Yeah, everyone hold hands. Diffract. Our bond is strong. Roll, roll, roll. Committed to memory. Sharing my knowledge. I see everything. Rain cutter, know my sword. Out of my way. Dead with me. Here you are. Scatter. Hey. Yeah. Dissipate. I let my guard down. Everyone hold hands. Yeah. The Temple of Wisdom. Hey. Dead with me. Witness the power of Gurwa. Diffract. I'll settle this. Dissipate. Так, ну ладно, все, да? Бля, сколько мне книжек-то вообще еще надо? Да хуя, наверное. Бля, не знаю, качать ли. Ну, до десятки, наверное, придется скачать, да? Деталики ему. Фига, у него так, кстати, большая так-то.
Just what will we come across? Так, ну а вот сюда словите. Второе созвездие режет прям сопротивление электро. И... увеличивает эффект восстановления энергии, даруемый амулетом изобилия, навыка клинок молнии на 10% от восстановления энергии путешественника. То есть, если ему в принципе где-то ебануть 300 ВС, он 30-ку будет давать чисто вот от этой пассивки к восстановлению активного персонажа. То есть после того, как ты амулет поднимешь. И восстановление энергии здесь он на 20 увеличивает. Хотя я не знаю, вот с уровнем вроде эта хуйня не повышается. То есть восстановление энергии она всегда 20-ка будет. И получается следующий эффект восстановления на время действия ускоряет восстановление энергии. А, кстати, вот тут не написано, они стакаются или нет? Которые носят по себе амулеты изобилия. Изначально может создать только 2 амулета изобилия, использовать навыка, сбросить. Бля, почему, кстати, они написали то, что они не стакаются? Но они вроде не стакаются. Ну, кстати, да, если бы они стакались, каждый по 20, это хуя, сколько они давали бы. Да хуя бы они давали. Ну, в принципе, 50-60 для той же Райден, в принципе, это уже 20-24% культе урона. То есть ее чисто под Райден ебануть. Даже вот сейчас может и стануть. У Альхайтама сколько? У Альхайтама, запомни, 140 ВС, да? Пока надо противников найти. Не, ну реально, вот я что-то так чекнул, у ГГшки так-то, блядь, ну вот. Анима тоже так-то неплохой. То есть он там элементалку тоже режет нормально. То есть чисто в анима отряд можно. Гео ГГ нормальный так-то. Вот Гидра ГГ я хуй знаю. Вот Гидра ГГ реально шляпа какая-то. Я даже не знаю, ну типа ульта вообще под кого, блядь. Если она летит только по прямой, то она максимум, ну, блядь, с кем нормально законтачит, так это с Аякой, блядь. А Ешка, я не знаю, ну, типа. Нахуй нужен. Так, ну, короче, мы должны сначала задеть врагов, типа. И должен поднять персонаж. Тот персонаж, которому мы хотим увеличить ВС. То есть вот эту хуйню мы собираем. И у нас, типа, ВС увеличится 174. То есть на 34% мы повысили, да? Так, а сколько у нас у путешественника энергии? 142. 10 от 142 это сколько? 14,2, да, где-то? 14,2. Ну да, все правильно, 14,2 и плюс 20-ка от Ешки. То есть на 34 ВС увеличили. Ну, блядь, нормально так. И теперь у нас энергия быстрее регается. Не, ну, кстати, неплохая батарейка такая, реально. Но так, в принципе, электро ГГ можно как, не знаю, доп урон под каких-то инфузеров, чисто под Аяку тоже. Потому что, считаю, под раскатами грома, то есть там к обычным атакам электрические молнии добавляются.
Это как наподобие у Бэйдоу, короче. То же самое, можно сказать. Надо, кстати, сейчас попробовать, как-то их хрень действует. Но вроде она с атаками также громом бьет. Просто. Let's get down to business. Sharing my knowledge. Everyone hold hands. Ring cutter. Huh? Yeah! Thunderclap! Quicker. Что-то я не заметил, как она бьет. Она типа просто вокруг, что ли, кольцо бьющее или что? Как у Куки. Take this! Here you are. Не, ну вот мне, блядь, сейчас нужно еще электро ГГ качать, нужно Сару качать, нужно Райден качать. Это вообще жесткая тема. И им всем нужна эмблема, блядь. Ну, по крайней мере, для Райден мне эмблема точно нужна. У Сару вроде все есть, если я не ошибаюсь. А, у нее вообще, блядь, 2 стоит. Не, ну, в принципе, восстанову и электроурон можно ей и так оставить. Что ей советуют? Ну, или бы эмблему полную, да. Хотя у нее нормально статуя. Активация навыка призыва. И дают активный персонаж, находящийся в зоне действия, бонус атаки, зависящий от базовой атаки Кодзисара. То есть ей нужно, блядь, лук прям с большой базой, ну если так подумать. Ну, Мун, блядь, это можно сказать. Подойдет ей прям идеально. Так, по позиции бьет Тенгу Дзюрай. Отношение бонус атаки. А, ну вот. По позиции цели бьет Тенгу Дюрай, крушитель титанов, который носит. После этого Тенгу Дюрай, крушитель титанов, разделяется на 4 линии. Тенгу Дюрай, крушитель, позволяет активному персонажу в зоне действия получить тот же бонус атаки, что и во время летания. Урон Тенгу Дюрай, бля, прикольно. То есть, да, юзаем ульту на Саре. Сейчас, скорее всего, ульту на ГГшке. Потом эти капли, блядь, ешку. Ульту на Саре. Потом с Райден уже ебашу. Бля, как он бьет, я не понимаю. А, ну это просто, да, молния сверху бьет перса. Ну понятно, короче. Что-то типа как у Бэйдоу.
Lightning slash! Defract! Out of my I see everything. winter shall eventually come. Так, ну ладно, что здесь по достягам-то? О, кстати, пустыню уже почти что закрыл. Че осталось? Откройте все усыпальницы глубин в следующих регионах Сумеры, пустыни Колоннад, земля верхняя стеха, земля. Так, ну окей. Так. Так, ну чё, ладно, пупсики, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел. Как говорится, до следующих стримов. Всем пока. На следующем стриме, скорее всего, уже будем новую игрушку проходить. А какую увидите. Давайте, всем пока, спокойной ночи.